lang siya eh. This is Michelle Rodriguez. Right now I'm in a pool beach. It's so low tide. I'm actually in the middle of the sea. Very low tide. So this is Opol Beach here in Cagayan de Oro City. There are many swimmers or visitors here right now. As you can see, people are actually being here because today is Sunday, and today I've seen right now it's actually low tide. So as you can see, the sea is actually just that's actually the coastline here. So the tide or the low tide started at exactly 6:45 in the morning. So right now it's 9 in the morning. So I'm gonna have my walking thing from here going there. Let's go. Very nice place as you can see. Or it looks like an island somewhere. So this is something like a separated island here. So see, it's a very nice place. So hey, let's go. A nice place to find a gemstone here. Nice stone. So I'm collecting stones here in the beach as a remembrance, as a collection. Okay. My snack for today, as you can see, chicharon. And this is actually, what do you call this one? This is, uh, in Tagalog, this is hilaw nga mangga. In Bisaya, hilaw nga mangga. In Tagalog, what do you call this one?
Kasi this is a mango, okay? So with soy sauce and uh, salted fish or ginamos in Bisaya. So we're gonna have to eat this today. So I'm in the beach of Bohol right now. So as what I have said, I'm actually relaxing here just by myself and so sobrang dami naliligo ngayon dito sa ano ba to? Opol Beach man to? Opol Beach. And sobrang daming tao po. Tapos sobrang daming pagkain po. So in Bisaya, maraming daghang kasi pagkaon mga Inday. Oh, mag-snack-snack sa ta diri kay Sunday man ron. So nga na lang ha. O sige. Nya sad. Lami kay diri. Lami kay diri sa beach kanang ngano lami kay kanang magpahulay ka ba ngani. O kanang relax-relax ba kanang tanaw-tanaw panalagsa sa dagat, tanaw-tanaw panalagsa sa langit. Langap-langap gamay sa hangin. Ana ba? O kung naa kay motor diri, pwede ka din magdala sa imong motor. Hunas man karon kay hunas alas 6 man sa buntag. So, pwede mo dalo imong motor diri o motor-motor ka dito. May tao, ang mga tao tuloy sa dagat. Tura mga tao oh. Nangaligo sila tura dito. Walay tao dani kay init man diri nga area. So, ana. So, kung gusto ka maligog dagat, pwede na ka maligog dagat oh. Dako kaayo, walay entrance fee ra imong bayaran dire. Sus pag kanindot gyud sa dagat niya, relax-relax, ana lingkod-lingkod, langap-langap gamay sa hangin. Pa-relax gamay ba? Kay unya ni manghinlo sa ta sa atong balay, manghinlo sa ta sa atong balay. Pero karon mag-relax lang sa ta kay Sunday man. Inana ra. Inana ra mga ging. Okay? Kung Bisaya ka kabalo ko usang ipasabot. Inana ging ha. Okay, sige. Ngano mo kawa man jud kag mangga nga hilaw kung kabalo jud kang aslom ang mangga, di ba? Aslom ang mangga mo kaon ba jud ka? Hmm. Kaon. Grabe ka aslom ay. Grabe ka aslom ani. Kung lami magyapon ikaon no, bisan aslom jud siya, lami gyapon ka ikaon. So ingay lang jud no. Tay mangga magud ni so kabalo na biya sa mangga. Bisag aslom kaulong gyapon.